Hi there, we're here for a video about comparatives. This time we are going to learn how to use comparatives and identify the rules to make comparisons. Alright, look at this. First, let me show you that we have different kinds of adjectives. For example, we have the adjectives that have only one syllable, like for example fast and young. When you change them to the comparative form, you have to add er, as you can see. For example, fast changes to faster. Young changes to younger. You just have to add er. Let's take a look at some examples, all right? Example 1 says, horses are faster than elephants. As you can see in that sentence, in one side we have the horses, and in another side we have the elephants. And the adjective that we are using is faster, all right? And we are going to use the word than to specify that we are making a comparison. So in this case, we say that horses are faster than elephants. Es muy sencillo hacer estas comparaciones porque, como se dan cuenta, podemos revisar que los adjetivos que solamente tienen una sola sílaba le vamos a agregar ER al final para poder hacer el comparativo. Como por ejemplo aquí tenemos que los caballos son más rápidos que los elefantes. Solamente agregamos ER, como ustedes lo pueden ver en rojo, y la palabra dan para entender que estamos haciendo una comparación, en este caso entre dos animales. All right? And look at this. We have another example. Yes? The second adjective is young. Look at this. In one side, we have Jessica. And in the other side, we have Carol. This is the second example. Jessica is younger than Carol. Aquí en este segundo ejemplo tenemos que Jessica es más joven que Carol. Por esa razón, como young es un adjetivo de una sola sílaba o corto, solamente agregamos er y volvimos a utilizar la palabra than para especificar que estamos haciendo una comparación. In the next slide, you are going to see that sometimes we have adjectives with two syllables, like for example, famous and beautiful. Famous, when you are making a comparison, you say more famous, and beautiful, it's more beautiful. Here is the example. Cristiano Ronaldo is more famous than Kylian Mbappé. Here is another example. Shakira is more beautiful than Jennifer Lopez. Aquí podemos ver que cuando los adjetivos tienen dos o más sílabas, lo que tenemos que hacer es utilizar la palabra more y dejar nuestro adjetivo igual. Es decir, aquí en el ejemplo decimos que Shakira es más bella que Jennifer López. Como pueden ver ustedes, utilizamos la palabra more y nuestro adjetivo lo dejamos igual. Y además utilizamos la palabra than para especificar que estamos comparando. Let's take a look at what happens with exceptions. We have three exceptions for comparatives. We have good that changes to better, bad that changes to worse, far that changes to farther or further. And the examples are smoking is worse than drinking coffee. Walking is better than running. Tenemos aquí estas tres adjetivos que son excepciones porque sus reglas son diferentes a las de las que vimos anteriormente, que son para adjetivos cortos o para adjetivos largos.
Para estas tres palabras solamente vamos a utilizar la excepción de cambiarlas de good a better, de bad a worse y de far a farther o further, ¿sí? Y también vamos a seguir utilizando la palabra than para especificar comparación. So remember, the closing is short adjectives go with er, big and bigger. Long adjectives, they go with the word more, intelligent changes to more intelligent. And there are some exceptions like good changes to better, bad and worse. Y para cerrar, solamente tenemos que recordarte tres ideas que serían, recuerda que los adjetivos cortos solamente le vas a agregar er. A los adjetivos largos, le vas a poner primero la palabra more y el adjetivo lo vas a dejar de la misma forma. Y existen tres excepciones que serían good, cambia a better, bad cambia a worse y far que cambia a farther o further. And well, that was everything about the video. If you want to subscribe to my channel, you can find me as Teacher Edward SC. And if you like the video, why don't you give me a hand up? See you in another video. Goodbye.